Welcome to current affair discussion. Today, August 17 to 20, part 2 current affairs we are going to discuss. Earlier in part 1, until 10 questions I discussed with you people, and from 11th question onwards, right? Which institution was ranked first in the overall category according to the 9th edition of India rankings based on the NIRF, that is simply National Institutional Ranking Framework, right? So, recently our Education Minister, Ministry of Education, and the personality is Dharmendra Pradhan, 9th edition of National Institutional Ranking Framework ni release చేశారు. This ర్యాంక్స్ ఏంటంటే మన ఇండియాలో ఉన్నటువంటి ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ సంబంధించి టాప్ ర్యాంక్డ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. సో డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ లైక్ ఇఫ్ యు సీ హియర్ ఓవరాల్ ఆల్ యూనివర్సిటీస్ని, కాలేజెస్ని, స్టేట్ యూనివర్సిటీస్ని, సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్ని మొత్తం అన్నింటినీ కంబైన్ చేసి మాట్లాడితే మన ఇండియాలో ఓవరాల్ కేటగిరీలో టాప్ 3 ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ గురించి ఈ క్వశ్చన్లో మనం మాట్లాడతాం. బట్ అదే కాకుండా డిఫరెంట్ లైక్ ఓన్లీ యూనివర్సిటీస్లో టాప్ ఏంటి, కాలేజెస్లో, ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్లో, మేనేజ్మెంట్, మెడికల్, లైక్ ద డిఫరెంట్ కేటగిరీస్లో. అండ్ దిస్ ఇయర్ కొత్తగా ఇంట్రడ్యూస్ చేసినటువంటి కొన్ని కేటగిరీస్ ఏంటంటే స్టేట్ యూనివర్సిటీసు, ఓపెన్ యూనివర్సిటీసు అండ్ స్కిల్ యూనివర్సిటీస్ని యాడ్ చేయడం జరిగింది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ దట్ ఈస్ 2025 ఇట్ మీన్స్ 10th ఎడిషన్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ర్యాంకింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్. 10th ఎడిషన్ ఏ ఇయర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి ఇంకొక న్యూ కేటగిరీని యాడ్ చేస్తున్నారు. దట్ న్యూ కేటగిరీ ఏంటంటే సస్టైనబుల్ కేటగిరీ. ఇఫ్ యు లుక్ అట్ ఇయర్ sustainable category to be introduced for 2025 rankings. Okay, right. So this 11th question simply Ministry of Education Minister Dharmendra Pradhan రిలీజ్ చేసినటువంటి నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ర్యాంకింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్లో 9th ఎడిషన్లో టాప్ 3 ఓవరాల్ కేటగిరీలో టాప్ 3 ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏంటంటే ఐఐటి మద్రాసు, ఐఐఎస్సి బెంగళూరు అండ్ ఐఐటి బాంబే. ఓకే, రైట్. ఇవి ఇండియాలో ఉన్నటువంటి టాప్ 3 యూనివర్సిటీస్ ఓవరాల్ కేటగిరీలో. ఓకే, రైట్. సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఐఐటి మద్రాస్. ఆప్షన్ 2 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. బట్ టాప్ 3 ఐఐటి మద్రాస్, Indian Institute of Science Bengaluru and IIT Bombay. Okay, that's all about this 11th question. But remember 10th ఎడిషన్లో అంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ అనౌన్స్ చేసే ఈ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ర్యాంకింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్లో కొత్తగా యాడ్ చేయబోతున్న కేటగిరీ ఏంటంటే సస్టైనబుల్ కేటగిరీ. అంటే ఎన్విరాన్మెంట్కి డ్యామేజ్ కలగకుండా ఆ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ యొక్క ఫంక్షనింగ్ బెస్ట్ వేలో ఏ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఉంది అనే కేటగిరీని కూడా నెక్స్ట్ ఇయర్ 2025 ర్యాంకింగ్స్లో యాడ్ చేయబోతున్నారు. దట్ ఈస్ సస్టైనబుల్ కేటగిరీ. దట్స్ ఆల్ అబౌట్ 11th క్వశ్చన్. అంటే నెక్స్ట్ వన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 12. రీసెంట్గా ప్యారిస్ ఒలింపిక్స్ కంక్లూడ్ అయ్యాక మన ఇండియన్ హాకీ ప్లేయర్ రిటైర్మెంట్ అనౌన్స్ చేశారు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ దట్ గా ఈజ్ గోల్ కీపర్. పర్సనాలిటీ నేము పిఆర్ శ్రీజేష్. సో ఈయన 4 ఒలింపిక్స్లో ఇండియన్ రిప్రజెంట్ చేస్తూ ప్లే చేశాడు. ఒలింపిక్స్లో 2012లో అండ్ 2016లో కెప్టెన్గా అండ్ 2024 మన ఇండియా బోత్ ద ఒలింపిక్స్లో అంటే దిస్ ఇయర్ ఒలింపిక్స్ అండ్ బిఫోర్ ఒలింపిక్స్ బ్రాంజ్ మెడల్ విన్ అయింది. ఆ టీంలో కూడా ప్లేయర్ అయినా ఓవరాల్గా 4 ఒలింపిక్స్లో పార్టిసిపేట్ చేశారు. అండ్ హీ ఈవెన్ రిగార్డెడ్ యాజ్ ది గాడ్ ఆఫ్ ఇండియన్ మోడర్న్ హిస్టరీ, పాపులర్లీ నోన్ యాజ్ ద వాల్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, ఎలాగైతే క్రికెట్లో ద వాల్ అని చెప్పి రాహుల్ ద్రావిడ్ని చెప్తాము, ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ హాకీ స్పోర్ట్లో దిస్ పర్సనాలిటీ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ ద వాల్ ఆఫ్ ఇండియా. అండ్ యాక్చువల్గా ఆయన ఫుల్ నేము పరట్టు రవీంద్రన్ శ్రీజేష్. దట్ ఈస్ పిఆర్ శ్రీజేష్, ఇండియన్ గోల్ కీపర్. ఆయన జెర్సీ నెంబర్ 16ని రిటైర్మెంట్ చేస్తూ అఫీషియల్స్ డిసిషన్ తీసుకున్నారు, హాకీ ఇండియా అఫీషియల్స్. అంటే ఆయనకి ఇచ్చే హానర్ ఇది. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, దిస్ పర్సనాలిటీ 2017లో పద్మశ్రీ కూడా విన్ అయ్యారు. అండ్ ఈవెన్ 2015లో అర్జున అవార్డు విన్ అయ్యారు. అండ్ రాజీవ్ గాంధీ ఖేల్ రత్న అవార్డు అనేవాళ్ళు ఒకప్పుడు. బట్ నౌ మేజర్ ధ్యాన్ చంద్ ఖేల్ రత్న అవార్డుని 2021లో విన్ అయ్యారు. అండ్ 2021లోనే వరల్డ్ గేమ్స్ అథ్లెటీ ఆఫ్ ద ఇయర్ మన ఇండియా నుంచి
ఈ పర్టికులర్ అవార్డు తీసుకున్న హానర్ తీసుకున్నటువంటి ఫస్ట్ మేల్ హాకీ ప్లేయర్ వెరాజ్ ఫస్ట్ ఉమెన్ రాణి రాంపాల్ 2020లో. ఓవరాల్గా నేను సెకండ్ పర్సన్, జెండర్తో సంబంధం లేకుండా మాట్లాడితే ఇవి ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్. 12th వన్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే మన ఇండియా హాకీ లెజెండ్ పిఆర్ శ్రీజేష్ పరట్టు రవీంద్రన్ శ్రీజేష్ రీసెంట్గా రిటైర్మెంట్ అనౌన్స్ చేశారు. ఆఫ్టర్ కంక్లూజన్ ఆఫ్ దిస్ ప్యారిస్ ఒలింపిక్స్లో మన ఇండియా బ్రాంజ్ మెడల్ విన్ అయిన తర్వాత ఆయన జెర్సీ నెంబర్ని రిటైర్మెంట్ చేస్తూ హాకీ ఇండియా అఫీషియల్ డిసిషన్ తీసుకున్నారు. అండ్ ఆయన గురించి మాట్లాడితే ఈ విల్ బీ కాల్డ్ యాజ్ ద వాల్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ఈవెన్ ద గాడ్ ఆఫ్ ఇండియన్ మోడర్న్ హిస్టరీ. అండ్ హీ ఓన్ లైక్ పద్మశ్రీ అవార్డ్స్, అర్జున అవార్డ్ అండ్ ధ్యాన్చంద్, మేజర్ ధ్యాన్చంద్ ఖేల్ రత్న అవార్డ్, వరల్డ్ గేమ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ద ఇయర్ అవార్డ్. ఆఫ్టర్ రాణి రాంపాల్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ ఈజ్ ద సెకండ్ గై. అండ్ దట్స్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్. జెర్సీ నెంబర్ 16 పర్సనాలిటీ పిఆర్ శ్రీజేష్. రైట్. నెక్స్ట్ మూవ్ టు క్వశ్చన్ నెంబర్ 13th one. Our not prime minister, president. Our president ద్రౌపది ముర్ము రీసెంట్గా 3 కంట్రీస్ని విజిట్ చేశారు. ఫిజీ, న్యూజిలాండ్, టైమోర్ లెస్తే. ఇవి 3 కంట్రీస్. ఆ 3 కంట్రీస్ క్యాపిటల్స్, కరెన్సీస్ చూస్తే ఒకసారి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫిజీకి వెళ్ళారు. ఈ 3 కంట్రీస్ ఎక్కడుంటాయంటే ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ దిస్ ఈజ్ ద వరల్డ్ మ్యాప్ అండ్ వీ ఆర్ సదరన్ ఈస్టర్న్ నేషన్ ఇక్కడ ఉన్నాం. అండ్ మనకి సౌత్ ఈస్ట్లో ఫిజీ, న్యూజిలాండ్ ఇక్కడ, ఫిజీ అండ్ టైమోర్ లెస్తే అన్నీ కూడా మనకి సౌత్ ఈస్ట్లో ఈ లొకేషన్స్లో ఉంటాయి. ఓకే రైట్. సో ఈ 3 కంట్రీస్ రీసెంట్గా మన ప్రెసిడెంట్ ద్రౌపది ముర్ము విజిట్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ఫస్ట్ విజిట్ ఫిజీకి వెళ్ళారు. ఫిజీ కరెన్సీ ఫిజియన్ డాలర్, ఫిజీ క్యాపిటల్ సువా. ఓకే. అండ్ ఫిజీ ప్రెసిడెంట్ రతు విలియమి మాబిల్లి కెటోనివెరీ. దిస్ పర్సనాలిటీ ఈజ్ ద ప్రెసిడెంట్. ఓకే. సో వాట్స్ ద కంట్రీ? ఫిజీ, ఆర్ రతు, డబ్ల్యూ విలియం, ఎం మావెల్లి అండ్ కటోనివెరీ. ఓకే, RWMK. సో హౌఎవర్ ద వే దట్ యూ రిమెంబర్ ఈజ్ ద పర్సనాలిటీ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఫిజీ. అండ్ అలానే న్యూజిలాండ్ గురించి మాట్లాడితే న్యూజిలాండ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ క్రిస్టోఫర్ లక్సన్. ఓకే రైట్. కరెన్సీ న్యూజిలాండ్ డాలర్ అండ్ క్యాపిటల్ వెల్లింగ్టన్. అండ్ ఫైనల్లీ ద లాస్ట్ లెగ్ టైమోర్ లెస్తే అండ్ దీని క్యాపిటల్ మన క్యాపిటల్ లాగే గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు సింపుల్గా. మనది ఢిల్లీ అయితే వెళ్ళి ఢిల్లీ. ఓకే, ఢిల్లీ. అండ్ కరెన్సీ అమెరికన్ డాలర్, యునైటెడ్ స్టేట్స్ డాలర్. అండ్ ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ జోస్ రామోస్ హొట్టా. ఓకే, ఇవి ఈ 3 కంట్రీస్ యొక్క క్యాపిటల్స్, కరెన్సీస్ అండ్ దేర్ రెస్పెక్టివ్ టాప్ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్. ఓకే, ఫిజియన్ డాలర్, సువా కరెన్సీ క్యాపిటల్, న్యూజిలాండ్ క్యాపిటల్ వెల్లింగ్టన్, కరెన్సీ న్యూజిలాండ్ డాలర్. టైమర్ లెస్తే క్యాపిటల్ ఢిల్లీ అండ్ కరెన్సీ అమెరికన్ డాలర్ అండ్ రెస్పెక్టివ్ ప్రెసిడెంట్స్, ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ యూ కెన్ గో త్రూ దేర్. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ ఈ కంట్రీస్తో మన ఇండియా ఏ బైలేటరల్ టైఅప్స్ చేసుకుందో చూస్తే ఒకసారి ఇక్కడ ప్రెసిడెంట్ ద్రౌపది ముర్ము వాజ్ హానర్డ్ విత్ ది కంపానియన్ ఆఫ్ ది ఆర్డర్ ఆఫ్ ఫిజీ. మన ఇండియాలో భారతరత్న ఎలానో ద సేమ్ మేనర్ ఫిజీలో ద హైయెస్ట్ సివిలియన్ హానర్ కంపానియన్ ఆఫ్ ది ఆర్డర్, ఆ అవార్డ్ని మన ప్రెసిడెంట్కి ఇవ్వడం జరిగింది. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ దిస్ పర్టిక్యులర్ లేబర్స్ 145 years బ్యాక్, ఓకే, బ్రిటిష్ పీపుల్ ఇండియన్ లేబర్స్ని అక్కడ వాళ్ళ వర్క్స్ని కంప్లీట్ చేసుకోవడం కోసము ఇక్కడ నుంచి మన ఇండియన్ లేబర్స్ని ఫిజీకి తీసుకెళ్లారు. అండ్ ఆ లేబర్స్కి ఇచ్చినటువంటి నేము గ్రిమితియా. అండ్ ఈ లేబరర్స్ అక్కడే సెటిల్ అయ్యారు. అండ్ ఆ లేబర్ కమ్యూనిటీతో కూడా మన ప్రెసిడెంట్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ డిస్కషన్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, ఏ ఇండెంచర్డ్ లేబర్స్ ఫిజీలో 145 years బ్యాక్ మన ఇండియా నుంచి అక్కడికి వలస వెళ్ళి అక్కడే సెటిల్ అయ్యారంటే గ్రిమితియా. దిస్ లేబర్స్ యొక్క గ్రూప్ని కూడా వీ షుడ్ రిమెంబర్. ఓకే. అండ్ ఆఫ్టర్ ఫిజీ అంటే ఫిజీతో ఇక్కడ మాట్లాడితే ఒకటి వాళ్ళ హైయెస్ట్ హానర్ని మన ప్రెసిడెంట్కి ఇవ్వడం జరిగింది. వాళ్ళ హైయెస్ట్ హానర్ ఏంటి అంటే కాంపానియన్ ఆఫ్ ది ఆర్డర్ ఆఫ్ ఫిజీ. ఓకే, కాంపానియన్ ఆఫ్ ది ఆర్డర్ ఆఫ్ ఫిజీ. ఫిజీ క్యాపిటల్ సువా, ఫిజియన్ డాలర్ ఇస్ ద కరెన్సీ. అండ్
While addressing the gathering, she highlighted the determination and resilience of the Grimithia indentured laborers who came to Fiji 145 years back ago and flourished in their new motherland against all odds is a great source of inspiration to the world, right? వాళ్ళని ప్రైజ్ చేస్తూ ఆమె మాట్లాడడం జరిగింది ఆ గ్యాదరింగ్స్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని. అండ్ ఆ లేబర్స్ యొక్క గ్రూపు వాళ్ళ నేమ్ ఏంటి అంటే గ్రిమిథియా అండ్ కంట్రీ ఫిజీ. ఫిజీ యొక్క హైయెస్ట్ హానర్ కాంపానన్ ఆఫ్ ది ఆర్డర్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఫిజీ తర్వాత న్యూజిలాండ్కి వెళ్ళారు. న్యూజిలాండ్ గవర్నమెంట్తో మన ప్రెసిడెంట్ చేసిన అగ్రిమెంట్ చూస్తే ఒకసారి, న్యూజిలాండ్కి మనకి బెటర్గా ట్రేడ్ కోసము టు ఈజ్ ట్రేడ్ బిట్వీన్ దీస్ టూ కంట్రీస్ కస్టమ్స్ కోఆపరేషన్లో ఒక అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నారు. నెక్స్ట్ థింగ్, న్యూజిలాండ్ ఐఎస్ఏలో జాయిన్ అవ్వడం కోసము రాటిఫై చేసింది. న్యూజిలాండ్ హ్యాస్ రాటిఫైడ్ ది ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలయన్స్ అండ్ అదొకటి. నెక్స్ట్ థింగ్, ఇఫ్ యు లుక్ అట్ హియర్, ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్లో కోఆపరేషన్ కోసము మన ఇండియాలో ఉన్నటువంటి దిస్ గ్లోబల్ సెంటర్ ఫర్ ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ జామానగర్, గుజరాత్లో ఉంది. అండ్ దట్స్ వాట్ బోత్ ద కంట్రీస్ అగ్రీ టు షేర్ ద బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్. అంటే వాళ్ళ టెక్నాలజీస్ కానీ వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ థింగ్స్ కానీ ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ మన టెక్నాలజీ కానీ ఇలా మ్యూచువల్ కోఆపరేషన్ ఏ ఫీల్డ్లో ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్కి సంబంధించి ఒక అగ్రిమెంట్. దట్ టు త్రూ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఇన్స్టిట్యూషన్, దట్ ఈస్ గ్లోబల్ సెంటర్ ఫర్ ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్, GCTM, గ్లోబల్ సెంటర్ ఫర్ ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్. ఇట్ ఈస్ ఇన్ జామ్నగర్, గుజరాత్లో ఉంది. అండ్ ఫైనల్లీ ఆఫ్టర్ న్యూజిలాండ్ తర్వాత టైమోర్ లెస్టీకి వెళ్ళారు. టైమోర్ లెస్టీ కూడా మన ప్రెసిడెంట్కి వాళ్ళ హైయెస్ట్ హానర్ని ప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది. అండ్ దట్ హైయెస్ట్ హానర్ ఈజ్ గ్రాండ్ కాలర్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ టైమోర్ లెస్టీ, కాంపానన్ ఆఫ్ ఆర్డర్. దిస్ వన్ ఇఫ్ యు లుక్ అట్ హియర్, కాంపానన్ ఆఫ్ ద ఆర్డర్ ఫిజీ గవర్నమెంట్ ఇచ్చింది, వాళ్ళ హైయెస్ట్ సివిలియన్ హానరు. అండ్ టైమోర్ లెస్టీ కూడా హైయెస్ట్ సివిలియన్ హానర్ని గ్రాండ్ కాలర్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ టైమోర్ లెస్టీ ప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, టైమోర్ లెస్టీకి విజిట్ చేసిన ఫస్ట్ ఇండియన్ ప్రెసిడెంట్ కూడా మన ద్రౌపది ముర్ము. ఇఫ్ యు లుక్ అట్ హియర్, ఓకే. అండ్ దిస్ వన్ 3 డిఫరెంట్ MOUs కూడా కుదుర్చుకోవడం జరిగింది. అండ్ దోస్ 3 ఏంటంటే, ఒకటి కల్చరల్ ఎక్స్చేంజ్ సంబంధించి, 2 మన ఇండియన్ రేడియో ప్రసార్ భారతి అండ్ దేర్ రేడియో టెలివిజన్తో అగ్రిమెంట్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, మన డిప్లొమాట్స్కి అండ్ వాళ్ళ డిప్లొమాట్స్కి వీసా రిక్వైర్మెంట్ లేకుండా దే కెన్ విజిట్ టైమోర్ లెస్టే. అండ్ దట్ కంట్రీ డిప్లొమాట్స్ ఆల్సో, డిప్లొమాట్స్ అంటే గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్, వీసా లేకుండా వాళ్ళ కంట్రీకి మన కంట్రీకి వాళ్ళు వచ్చే విధంగా. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఇందాక చెప్పినట్టు she is the first president from India to visit this particular country called Timor Leste. ఇవి రీసెంట్గా ప్రెసిడెంట్ విజిట్ దీస్ 3 కంట్రీస్కి ఇంపార్టెంట్ హైలైట్. ఫిజీ, న్యూజిలాండ్, టైమోర్ లెస్టీ. ఫిజీ అండ్ టైమోర్ లెస్టీ వాళ్ళ రెస్పెక్టివ్ హైయెస్ట్ హానర్స్ని మన ప్రెసిడెంట్కి ఇవ్వడం జరిగింది. టైమోర్ లెస్టీది అయితే గ్రాండ్ కాలర్ ఆఫ్ ఆర్డర్, కాంపానన్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఫిజీది. అండ్ దట్ ఫిజీలో గ్రిమిథియం అనే లేబర్ కమ్యూనిటీతో కూడా మన ప్రెసిడెంట్ అడ్రస్ చేయడం జరిగింది. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్, న్యూజిలాండ్తో ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్లో కోఆపరేషన్ కోసం అగ్రిమెంట్. న్యూజిలాండ్ గవర్నమెంట్ ఐఎస్ఏలో జాయిన్ అవ్వడానికి రాటిఫికేషన్ చేసింది. అండ్ కస్టమ్స్ గురించి కూడా కస్టమ్స్ అగ్రిమెంట్స్ కూడా జరిగాయి ఫర్ బెటర్ ట్రేడ్ బిట్వీన్ న్యూజిలాండ్ అండ్ ఇండియా. దట్స్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ 13th క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 14th క్వశ్చన్. థాయిలాండ్కి న్యూ ప్రైమ్ మినిస్టర్, యంగెస్ట్ ఎవర్ ఫీమేల్ పర్సన్, దట్ ఈస్ ఓవరాల్గా ఫీమేల్స్లో 2nd పర్సన్ బట్ వెరీ యంగెస్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్. ఆమె పేరు దిస్ వన్, పి షినవాత్రా, పేటోంగ్ తార్న్ షినవాత్రా, సింప్లీ పి షినవాత్రా. అండ్ షీ ఈస్ ద పర్సనాలిటీ. లుక్ అట్ ద ఇమేజ్, షీ ఈస్ ద పర్సనాలిటీ. వీళ్ళ ఫ్యామిలీ నుంచి ఫస్ట్ వీళ్ళ నాన్నగారు ప్రైమ్ మినిస్టర్గా ఉన్నారు. దట్ ఈస్ షీ ఈస్ ద డాటర్ ఆఫ్ దిస్ గై తక్సిన్ షినవాత్రా 2001 నుంచి 6 వరకు. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ హర్ ఆంట్, షీ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఫీమేల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ థాయిలాండ్, ఇంగ్లక్. అండ్ ఇప్పుడు ఈమె వాళ్ళ ఫ్యామిలీ నుంచి 3rd పర్సన్ బట్ ఫీమేల్స్లో 2nd ఫీమేల్, ఫస్ట్ ఫీమేల్ దిస్ పర్సనాలిటీ ఇంగ్లక్. అండ్ యంగెస్ట్ ఎవర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ థాయిలాండ్.
ఓవరాల్గా అందరినీ కంబైన్ చేసిన మేలు ఫీమేల్ అందరినీ కన్సిడర్ చేసి మాట్లాడినా కూడా యంగెస్ట్ ఫీమేల్ అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ యంగెస్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 37 years ఓన్లీ. అండ్ థాయిలాండ్ క్యాపిటల్ బ్యాంకాక్, థాయిలాండ్ కరెన్సీ థాయ్ బాచ్, అండ్ ప్రెజెంట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ ఆ పర్సనాలిటీ పేటోంగ్ తార్న్ షినవాత్ర. ఓకే, సో ద కంట్రీ, ఇట్స్ న్యూ ప్రైమ్ మినిస్టర్, a female person, youngest person and second female, and Thailand capital Bangkok, Thailand currency Thai baht, and Thailand first female prime minister England. Okay, and her father is this personality father, Shinawatra father is Thaksin Shinawatra. That's all about this 14th question. Next, 15th question. Which banks wholly owned subsidiaries Sonata Finance Private Limited and BSS Microfinance Limited have recently approved a scheme of amalgamation at the respective board meetings, right? So, ఏ బ్యాంకు రీసెంట్గా ఆ బ్యాంకు wholly owned subsidiaries అయిన సొనాటా ఫైనాన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ని అండ్ బిఎస్ఎస్ మైక్రో ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ని అమాల్గమేట్ చేయడానికి బోర్డు అప్రూవల్ ఇచ్చింది. అంటే ఈ రెండింటిని అమాల్గమేట్ చేయబోతున్నారు. అమాల్గమేషన్ అంటే న్యూ ఎంటిటీ ఫామ్ అవబోతోంది. సొనాటా ఫైనాన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అండ్ బిఎస్ఎస్ మైక్రో ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ కంబైన్ చేసి ఆ న్యూ ఎంటిటీ ఫామ్ అవుతుంది. అండ్ ఆ బ్యాంక్ ఈజ్ కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్ లిమిటెడ్. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద కంపెనీస్ హియర్? ఇట్స్ ఎన్బిఎఫ్సి, సొనాటా ఫైనాన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీ, అండ్ దిస్ వన్ బిఎస్ఎస్ మైక్రో ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్, ఇది ఎంఎఫ్ఐ, మైక్రో ఫైనాన్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్. ఇట్స్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ఎన్బిఎఫ్సిస్. యూ కెన్ సే మైక్రో ఫైనాన్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎన్బిఎఫ్సి, బట్ ఎన్బిఎఫ్సిస్ ఆర్ నాట్ ఎంఎఫ్ఐస్. ఓకే, లైక్ దట్ యూ కెన్ సే. అండ్ ఎస్, బిఎస్ఎస్ మైక్రో ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్, సొనాటా ఫైనాన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ రెండు అమాల్గమేట్ అవుతున్నాయి. అండ్ దీనికి అప్రూవల్ ఇచ్చినటువంటి దీని పేరెంట్ కంపెనీ ఏది అంటే కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్, రైట్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 16th one, రైట్. ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ డేస్ కేటగిరీ. వరల్డ్ ఫోటోగ్రఫీ డే. వరల్డ్ ఫోటోగ్రఫీ డే, లుక్ అట్ ద ఇమేజ్. ఓకే, దట్ ఇమేజ్ సేస్ ఎవ్రీథింగ్. దిస్ ఇస్ ద వరల్డ్ ఫోటోగ్రఫీ డే and we celebrate every year World Photography Day on August 19th. Okay, August 19th. This year, this World Photography Day was celebrated with a theme called an entire day. Okay, an entire day. And even 2 weeks పాటు వరల్డ్ ఫోటోగ్రఫీ వీక్ని 2 weeks, that is from 12th August నుంచి 26th August వరకు కూడా సెలబ్రేట్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, రైట్. సింప్లీ వాట్స్ ద డే? World Photography Day. When? August 19th. It means option 1 is the correct answer. And what's the theme? An entire day. And even before this World Photography Day celebrate చేయడానికి ముందే August 12 నుంచి and after completion of Photography Day, that is still August 26 వరకు World Photography Week ని కూడా సెలబ్రేట్ చేయడం జరిగింది. And why this particular day? If you look at here, also known as World Photo Day, annually observed across the globe on August 19 to celebrate the art, craft and science of photography. Okay, and apart from that, the same day, August 19th, one more day undi, that is World Humanitarian Day. Okay, World Humanitarian Day is annually observed across the globe on 19th of August and to pay tribute to humanitarian workers worldwide, okay, who have been killed or injured while helping the most vulnerable. And this year, this World Humanitarian Day ni ఏ స్లోగన్తో సెలబ్రేట్ చేశారంటే యాక్ట్ ఫర్ హ్యూమానిటీ. ఓకే, యాక్ట్ ఫర్ హ్యూమానిటీ. సో సింప్లీ 16th క్వశ్చన్లో 2 days నేను మాట్లాడుతున్నా. ఒకటి వరల్డ్ ఫోటోగ్రఫీ డే, దట్ ఈస్ August 19th. ఎంటైర్ డే ఇస్ ద థీమ్. నెక్స్ట్ వరల్డ్ ఫోటోగ్రఫీ వీక్ August 12 నుంచి August 26 వరకు 2 weeks సెలబ్రేట్ చేశారు. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్, ద వన్ మోర్ డే ఆన్ August 19 ఈస్ వరల్డ్ హ్యూమానిటేరియన్ డే అండ్ సెలబ్రేటెడ్ విత్ ఎ స్లోగన్ Act for Humanity. Okay, that's all about 16th question. But the next one, question number 17. This 17th question, if you look at this image, left side కనిపిస్తున్న ఇమేజ్లో ఫ్లడ్స్ వల్ల పంట నష్టం అయింది, క్రాప్ డ్యామేజ్ అయింది. రైట్ సైడ్ డ్రాట్ వల్ల క్రాప్ డ్యామేజ్ అయింది. అంటే వర్షాలు ఎక్కువయ్యి క్రాప్ డ్యామేజ్ ఒక సినారియో అయితే, వర్షాలు లేకపోవడం వల్ల క్రాప్ డ్యామేజ్ ఆ సెకండ్ సినారియో. సో లాస్ట్ 7 yearsలో 2015 నుంచి 21 వరకు, ఇంక్లూడింగ్ దట్ 15 కూడా కలిపితే 7 years అవుతుంది. లాస్ట్ 7 yearsలో మన ఇండియాలో ఈ ఫ్లడ్స్ వల్ల ఎక్సెస్ వాటర్, దట్ ఈస్ ఎక్సెస్ రెయిన్, ఫ్లడ్స్ వల్ల అండ్ డ్రాట్ వల్ల ఎంత క్రాప్ డ్యామేజ్ జరిగింది అని చెప్పి రీసెంట్గా ఒక ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ ఒక రిపోర్ట్ రిలీజ్ చేసింది. ఆ రిపోర్ట్ ప్రకారం ఎంత డ్యామేజ్ వచ్చిందో చూద్దాం ఒకసారి. విచ్ ఆర్గనైజేషన్
recent report stated that India lost 33.9 million hectares. ఇన్ని హెక్టార్స్లో ఒక హెక్టార్ అంటే ఆల్మోస్ట్ 2.48 acres. ఓకే, యూ కెన్ టేక్ ఎ రౌండ్ ఫిగర్ 2.5 acres. సో దిస్ మెనీ మిలియన్ హెక్టార్స్ అంటే మిలియన్ అంటేనే 10 లక్షలు. ఓకే, 33.9 మిలియన్ హెక్టార్స్లో దేనివల్ల ఎక్సెస్ రెయిన్స్ వల్ల, ఓకే, ఫ్లడ్స్ వల్ల దిస్ మెనీ హెక్టార్స్లో, అండ్ అడిషనల్ అంటే ఈ ఫ్లడ్స్ కన్నా ఎక్కువగా 35 మిలియన్ హెక్టార్స్లో డ్రాట్ వల్ల, వర్షాలు లేకపోవడం వల్ల బిట్వీన్ దిస్ ఇయర్స్లో 15 నుంచి 21 వరకు క్రాప్ డ్యామేజ్ జరిగింది. అండ్ ఈ రిపోర్ట్ని రిలీజ్ చేసినటువంటి అథారిటీ వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం. ఆప్షన్ 4 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. లుక్ అట్ హియర్, వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం, రైట్. నెక్స్ట్ థింగ్, an extreme climate events in India has impacted every aspect of its economy and society, but is more pronounced in particularly exposed sectors, that is especially agriculture, which comprises nearly మన ఇండియన్ జీడిపిలో అగ్రికల్చర్ గవర్నమెంట్ డేటా అయితే అరౌండ్ దిస్ ఫిగర్ 16 to 18% ఆఫ్ ఇండియన్ జీడిపి కంట్రిబ్యూటెడ్ ఫ్రమ్ అగ్రికల్చర్ అని చెప్పి మాట్లాడతారు. వీళ్ళు రౌండ్ ఫిగర్ తీసుకొని 15% మాట్లాడుతున్నారు వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం. బట్ మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఈ రేంజ్లో చెప్తూ ఉంటుంది. ఏంటి, మన ఇండియన్ జీడిపికి డిఫరెంట్ సెక్టార్స్ నుంచి కంట్రిబ్యూషన్ మాట్లాడితే సర్వీస్ సెక్టార్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ 53% కంట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్లేస్లో ఇండస్ట్రియల్ సెక్టార్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. అది ఆల్మోస్ట్ ఒక 26% వరకు ఉంటుంది. అండ్ ద రిమైనింగ్ ఫిగర్ 79, దిస్ ఇస్ 79, ఆల్మోస్ట్ ఇంకా మిగిలిన 21% అగ్రికల్చర్. సో ఆల్మోస్ట్ 16 to 18% ఈ రేంజ్లో. అంటే దీన్ని అడ్జస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ రెండింటిని. ఇది ఆల్మోస్ట్ 54 వరకు. అండ్ దిస్ ఈజ్ లైక్ సింప్లీ 54, దెన్ లెఫ్ట్ 60, 80, ఆల్మోస్ట్ 28 to 30% వరకు ఇండస్ట్రియల్ ఉంటుంది. ఓకే, నాట్ ఫర్ బ్యాంక్ మేబీ, సమ్ టైమ్స్ రైల్వేస్ అండ్ ఎస్ఎస్ఎల్ అడుగుతూ ఉంటాడు. మన ఇండియన్ జీడిపికి హైయెస్ట్ కంట్రిబ్యూట్ చేసిన సెక్టార్ ఏంటి అంటే మోర్ దాన్ హాఫ్ మన ఇండియన్ జీడిపికి సర్వీస్ సెక్టార్ నుంచి వస్తుంది. సెకండ్ ప్లేస్లో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, దట్ ఈస్ ఇండస్ట్రీస్ నుంచి వస్తుంది. అండ్ థర్డ్ ప్లేస్లో అగ్రికల్చర్ ఉంది, అరౌండ్ అ ఫిగర్ కాల్డ్ 16 to 18%, రైట్. అండ్ ఈ డబ్ల్యూఈఎఫ్ యొక్క ఎస్టిమేషన్ ప్రకారం మన ఇండియన్ జీడిపిలో 15% ఆఫ్ జీడిపి కమింగ్ ఫ్రమ్ అగ్రికల్చర్. అండ్ లుక్ అట్ హియర్, which implies 40% of people population, and that is 70% are rural households, right. And next, ఒక్క 2021 ఇయర్లోనే ఈ అగ్రికల్చర్ సఫర్ అయిన ఎకనామిక్ లాస్ ఎంత అంటే $159 billion. ముఖేష్ అంబానీ ఇండియాలోనే, ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఏషియాలోనే రిచెస్ట్ పర్సన్ ముఖేష్ అంబానీ. ఇప్పుడైతే గౌతమ్ అంబానీ ఇలా ఫ్లక్చువేట్ అవుతూ ఉన్నారు, పర్సనాలిటీస్, కంపెనీ షేర్స్ చేంజ్ అవుతాయి కాబట్టి. ఆ పర్సన్ యొక్క మొత్తం ఆస్తి కన్నా యాక్చువల్గా ముఖేష్ అంబానీ ఆస్తి అరౌండ్ $110 billion. ఈవెన్ గౌతమ్ అదానీ కూడా అరౌండ్ 110 నుంచి 115 billion ఉన్నారు. అంటే ఏషియాలోనే రిచెస్ట్ పర్సన్స్ అయిన ఆ ఇండివిజువల్ పర్సన్స్ యొక్క మొత్తం ఆస్తి కన్నా మన అగ్రికల్చర్ ఎకానమీ లాస్ ఒక్క 2021లో $115 billion. దెన్ యూ కెన్ ఇమాజిన్ ఈ క్లైమేట్ ఎక్సెసివ్ రైన్స్ వల్ల అండ్ డ్రాట్ వల్ల ఎంత ఫినాన్షియల్ లాస్ వస్తుందో జస్ట్ యూ కెన్ ఇమాజిన్. ఓకే, రైట్. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఫైండింగ్ ఏంటంటే ఈ India will see a significant decrease of this much percentage in working hours, which is equivalent to nearly 34 million full-time jobs. అది కూడా పార్ట్ టైం కాదు, ఫుల్ టైమ్ జాబ్స్ డ్యూ టు హీట్ స్ట్రెస్ బై 2030. పెరుగుతున్నటువంటి టెంపరేచర్స్ వల్ల 2030కి మన ఇండియా దిస్ మచ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ వర్కింగ్ అవర్స్ని కోల్పోయి దిస్ మెనీ జాబ్స్ని కూడా లాస్ అవుతుందని చెప్పి దిస్ రిపోర్ట్ మాట్లాడుతున్నాం. ఓకే, సో వాట్స్ ద రిపోర్ట్ ఇయర్? దట్ ఈస్ వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం రిలీజ్ చేసినటువంటి రిపోర్ట్ ఏంటి? ఇన్కమ్ ప్రొటెక్షన్. ఇది రిపోర్ట్, ఇన్కమ్ ప్రొటెక్షన్ అండ్ అర్లీ వార్నింగ్ సిస్టమ్స్, హౌ ఇండియా ఈజ్ బిల్డింగ్ క్లైమేట్ రెసిలెన్స్. ఇది రిపోర్ట్ టైటిల్, ఇన్కమ్ ప్రొటెక్షన్ అండ్ అర్లీ వార్నింగ్ సిస్టమ్స్, హౌ ఇండియా ఈజ్ బిల్డింగ్ క్లైమేట్ రెసిలెన్స్. ఈ రిపోర్ట్ ప్రకారం రిపోర్ట్ పబ్లిష్ చేసింది వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం, దాని హెడ్ క్వార్టర్ జెనీవా, స్విట్జర్లాండ్. ఓకే, ఎక్సెస్ రెయిన్ వల్ల
33.9 మిలియన్ హెక్టార్స్లో, డ్రాట్ వల్ల 35 మిలియన్ హెక్టార్స్లో, అండ్ ఒక 2021 ఇయర్లోనే $115 బిలియన్ ఎకనామిక్ లాస్, అండ్ బై 2030 కల్లా బికాస్ ఆఫ్ ఎక్సెసివ్ హీట్ స్ట్రెస్ వల్ల నియర్లీ 34 మిలియన్ ఫుల్ టైమ్ జాబ్స్ కూడా లాస్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. దట్స్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫైండింగ్స్ ఆఫ్ దిస్ రిపోర్ట్, and this report was released by World Economic Forum. That's all about a 17th question. 18th question, a very important one, this 18th one. Visually impaired people ki, blind people ki ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్ని బెటర్గా ప్రొవైడ్ చేసే ఆబ్జెక్టివ్తో ఒక పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంకు అంతర్దృష్టి బ్రెయిలీ డెబిట్ కార్డ్ని లాంచ్ చేసింది. ఎవరి కోసమో? విజువల్లీ ఇంపేర్డ్ కస్టమర్స్ కోసమో. వాట్స్ ద కార్డ్? బ్రెయిలీ డెబిట్ కార్డ్. లూయి బ్రెయిలీ అని చెప్పి చదివే ఉంటాం చిన్నప్పుడు. ఆయన యాక్చువల్గా వాళ్ళ నాన్నగారు కార్పెంటరు, వర్క్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు వడ్రంగి వర్క్ చేసే పర్సన్, కొయ్య పని చేసే ప్రొఫెషన్ వాళ్ళది, వాళ్ళ ఫ్యామిలీది. వాళ్ళ నాన్నగారు వర్క్ చేస్తున్న టైంలో వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర అన్ఫార్చునేట్గా ఒక వుడెన్ పీస్ ఈ బ్రెయిలీ యొక్క ఐస్లో పడడం వల్ల కంప్లీట్గా ఐ కోల్పోవాల్సి వచ్చింది. అండ్ దాని ఎఫెక్ట్ రెండో ఐ పైన కూడా, సెకండ్ ఐ పైన కూడా పడి కంప్లీట్గా బ్లైండ్ అయ్యారు. అండ్ ఆయన కనిపెట్టినటువంటి లాంగ్వేజే దిస్ బ్రెయిలీ లిపి. అండ్ ఇప్పుడు ఆ విజువల్లీ ఇంపేర్డ్ పీపుల్కి బెటర్గా ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్ని ప్రొవైడ్ చేసే ఆబ్జెక్టివ్తో ఒక బ్యాంక్ డెబిట్ కార్డ్ని బ్రెయిలీ లిపితో లాంచ్ చేసింది. అంతర్దృష్టి ఇస్ ద కార్డ్ నేమ్. బ్యాంక్ ఏంటి అంటే పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్. ఏ బ్యాంకు? పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్. అండ్ దిస్ కార్డ్ కమ్స్ అండర్ రూపే నెట్వర్క్. అండ్ ఈ కార్డు ద్వారా కాంటాక్ట్లెస్ పేమెంట్స్ని NFC టెక్నాలజీని యూజ్ చేసి, నియర్ ఫీల్డ్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీని యూజ్ చేసి ట్రాన్సాక్షన్కి 5,000 వరకు పే చేయొచ్చు. అండ్ పర్ డేకి దిస్ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ విత్డ్రా చేయొచ్చు. అండ్ పాయింట్ ఆఫ్ సేల్, దట్ ఈస్ POS డివైజెస్ దగ్గర పేమెంట్స్ 60,000 వరకు పే చేయొచ్చు. ఓకే, దట్స్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ 18th క్వశ్చన్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్. దట్ ఈస్ సింప్లీ, ఏ బ్యాంకు రీసెంట్గా అంతర్దృష్టి బ్రెయిలీ డెబిట్ కార్డ్ని లాంచ్ చేస్తుంది, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ విజువల్లీ ఇంపైర్డ్ పీపుల్ కోసం అంటే దట్ ఈస్ Punjab National Bank, right? And 19th question, and this is the last question of this particular date current affairs, and simply it's an appointment. One of the private bank called Tamil Nadu Mercantile Bank. Tamil Nadu Mercantile Bank ఇది ఎక్కడ ఉంటుందంటే తూతుక్కుడిలో ఉంటుంది. తూతుక్కుడి, it is in Tamil Nadu. A new MD and CEO, the new personality is Sali Sukumaran Nair. Okay, SK Nair simply. Sali Sukumaran Nair by replacing Krishnan Subramanian. Okay, Krishnan Subramanian. In fact, Krishnan Venkata Subramanian. Option 3 ఉంది కదా, that personality present guy. ఆయన ఎప్పుడు అపాయింట్ అయ్యారంటే 2022లో అపాయింట్ అయ్యారు. ఈయన రీప్లేస్ చేస్తూ కొత్తగా న్యూ MD అండ్ CEO వచ్చారు. ఏ బ్యాంక్కి? తమిళనాడు మర్కంటైల్ బ్యాంక్కి. ఆయన పేరు సాలి సుకుమారన్ నాయర్. ఓకే, Tamil Mercantile Bank, it's in Tamil Nadu. Thoothukudi is the headquarter. A new MD and CEO, Sali Sukumaran Nair, SK Nair, replacing Krishnan Venkata Subramanian. That's all about this particular date's current affairs. And in a different video, we'll discuss a separate date. Thank you. Right.